Assalamu alaikum guys, welcome in another video with everything easy. In this lecture series I am going to speak in Bangla and English both. So without any further delay, let's get started. So we are going to make an gallery app, and I think we already completed 80% of our app, and we are going to make this kind of app. When we click that images, that you can see here a lot of images. This image we retrieve from our external storage device, and when we click that images, it will take a full screen and show that images. When we click this next button, and it will show our next image and also next image and also next image, and this button is previous image. So we already complete our full image activity, full activity image till full activity images, but আমরা এখনো পর্যন্ত ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন নিয়ে কোনো কাজ করি নাই। তো এই লেকচার ভিডিওতে আমরা ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন নিয়ে কাজ করব এবং নেক্সট এবং প্রিভিয়াস সিস্টেমটা অ্যাড করব। তো সবার আগে চলে যায় আমরা রান করি মাই গ্যালারি অ্যাপ। আমাদের এই প্রজেক্টটা, এটা আমাদের আগের প্রজেক্ট ছিল, প্র্যাকটিস প্রজেক্ট। তো here is a little announcement because I already provided code in the description below. This gallery apps code in the description below, and another 2 videos link in the description. Okay, and if you came this lecture video first, just watch my previous 2 lecture video, because if you came here at first time, you can't understand anything. But it is very important. Gallery app is very important, and very important because audio music player app is created by this technique. Okay, audio music player app তৈরি করেছি আমি। সেই লেকচার ভিডিওটা আমি সম্পূর্ণ বাংলাতে করেছি, সেটা কোড ডেসক্রিপশনে থাকবে। আপনারা অডিও মিউজিক প্লেয়ারটা শিখে নেবেন, কারণ সেম বিষয়, একটা পারলে আরেকটা পারা যাবে, গ্যালারি পারলে এটা পারা যাবে। ওকে, তো একটু বকবক করে নিলাম, তার কারণ হচ্ছে আমাদের সহজ বিষয় কাজ করবো আমরা। আমি পাখির উপর ক্লিক করছি, তো পাখি এটা ওপেন হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা, ওপেন হয়ে গেছে। এই যে দেখেন ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটনটা নেই, আমরা এখানে ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন ওপেন করবো এবং নেক্সট এবং প্রিভিয়াস এর ওপেন করে নিব। ওকে, তো আমি দুইটা আইকন কপি করে নিয়ে আসি নেক্সট এবং প্রিভিয়াস এর জন্য। তো আমি এখান থেকে আইকন কপি করে নেব, এই যে এইটা এবং এইটা, নট অ্যাকচুয়ালি এইটা এবং এইটা। ওকে, নেক্সট এবং প্রি, দুইটা কালার একটু ডিফারেন্ট আছে, নো প্রবলেম। কপি এন্ড পেস্ট। ওকে, here you can see that my copy next image এবং pre image is here. Okay, now we need to pass 2 floating action button in here and also here, and again I will skip this floating action but implementing floating action button. The code will description, you can easily copy and paste from there. Okay, I completed my design part, but you can't see my floating action button in here. That is not a problem because I successfully completed my floating action button. If I run, you can see that 2 floating action button in there, but you can't see from floating action button in here. Okay, F size in many elevation, something okay, I think there is an error. Full image view ID. Okay, now I need to run again because copy and paste it will return error sometime. Full image view ID, and this is not matching this full image view ID, but now it will match. Okay, I run my app, and I think these 2 floating action button now visible in here. I click that full image, flower image, এবং যখন ফ্লাওয়ার ইমেজের মধ্যে চলে যাবে তখন দেখতে পারবেন এখানে এই যে 2টা ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন অ্যাড হয়ে গেছে। এখন এই ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন দুইটার মধ্যে আমাদের ক্লিক লিসেনার অ্যাড করতে হবে। তো ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটনে ক্লিক লিসেনার অ্যাড করা একেবারে ইজি, মানে অনেক ইজি। তো আপনাদেরকে জাস্ট করতে হবে, আমাদের আইডি গুলো মনে রাখতে হবে, প্রিভিয়াস ফ্যাব আইডি এন্ড নেক্সট ফ্যাব আইডি। ওকে, তো ফুল ইমেজ অ্যাক্টিভিটি, floating action button, define the floating action button, and fab pre 2 button is one, first name is fab and also pre. Okay, and now I need to find id. Fab equal find by id dot id dot previous fab button id, and now pre equal find by id dot id dot
next fab button ID. Okay, now I need to add listener, this fab and also this pre. Fab dot set on click listener, new on click listener. Okay, and now this pre dot set on click listener, new on click listener. In the next lecture video, I already told you that we need to pass 3 things from our main activity to our full image activity. First is our images location, and this is our images location. Second is our images position, and third is our images list, or that means images list মানে বোঝাচ্ছে আমি এই যে সবগুলা ইমেজ, ঠিক আছে, টোটাল ইমেজকে ইমেজের লিস্ট বোঝাচ্ছে আমি। তো ইমেজের লিস্ট আমাদের কোনটা? ইমেজের লিস্ট হচ্ছে আমাদের এই যে মাই ইমেজেস ফাইল হচ্ছে আমাদের ইমেজেস লিস্ট। তো আমি এখান থেকে ইমেজেস লিস্টটা পাস করে দিই, ডট পুট এক্সট্রা ইমেজ লিস্ট নাম দিলাম আমি, এবং আমাদের ইমেজেস লিস্টের নাম কি? আমার মাই ইমেজ ফাইল। ওকে, that is my images list, and I need to receive my images list from here. I need to receive that images in a array list. Okay, first define a array list in here, array list, and that array list is file type array list, and I am going to paste this array list like my image. Okay, now I need to get my images from here, and you can see this is my images bundle.get parsable array list and my images list. I think not actually images list, বড় হাতে capital letter images list. Okay, you can see here this array list. You just need to type manually. Okay, don't press alt or enter, array list. Okay, just type. Okay, now I need to click this next button, and I want to change my images in my next images. Okay, by that also এটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ইমেজের পজিশনটা প্রথমে বুঝতে হবে। I need to know my this images position and increase this images position at once. এক বাড়িয়ে দিতে হবে এই ইমেজের পজিশনটা, তাহলে আমাদের পরবর্তী ইমেজ চলে যাবে। ঠিক আছে, এক যখনই আমরা বাড়িয়ে দেবো তখনই পরবর্তী ইমেজে চলে যাবে। তো এটা কাজ করতে হবে। তো এই ইমেজের পজিশনটা আমরা জানতে পেরেছি এই পজিশনের মাধ্যমে, অর্থাৎ এই পজিশনটাকে যদি আমরা এক বাড়িয়ে দিই তাহলে আমরা আমাদের পরবর্তী ইমেজ পেয়ে যাব। তো ফ্যাব মানে কি? ফ্যাব মানে হচ্ছে প্রিভিয়াস বাটন। তো এর কাজ নয়, আমাদের প্রির কাজ। প্রি মানে নেক্সট। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমরা একটু এরর করেছি, ঠিক আছে। তো এখানে আমি প্রি বাটন ফ্যাব, তো নেক্সট বাটন নাম দিলাম আমি। ওকে, তো প্রি বাটনটাকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবং এটাকে কপি করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তো এখানে লিসেনার অ্যাড করার সময় আমি ঠিক সেম ভাবে প্রি বাটন ফ্যাব দিয়ে দিতাম এবং এখানে আমার নেক্সট বাটন ফ্যাব দিয়ে দিলাম। ওকে, তো নেক্সট বাটনের মধ্যে আমরা কাজ করবো সেটা হচ্ছে আমরা পজিশনটাকে এক করে বাড়িয়ে দেবো। পজিশনটাকে এক করে বাড়ানোর জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পজিশনের সাথে এই পজিশনটা এখানে নিচ্ছে না, তার কারণ হচ্ছে মেবি পজিশন। আচ্ছা, নামের বানানটা আমাদের ভুল গিয়েছে, পজিশন, ইন্টিজার পজিশন। উপরের দিকে আমরা পজিশনটা নিয়ে নিই, ইন্টিজার পজিশন। আমি এখানে পজিশন বানানটা ঠিক করে দিই। ওকে, তো আমি চলে আসি নিচের দিকে। আফটার দ্যাট আই নিড টু mention you that the position plus 1 we increase 1 and modulus my images dot size. My images means all images. Okay, all images size modulus position plus 1 এক বাড়িয়ে দিলাম আমরা আমাদের ইমেজের পজিশনকে এবং মোট ইমেজের সাথে আমরা মডুলাস করে নিলাম, নিয়ে পরের ইমেজের পজিশনটা আমরা এখানে ঢুকাই নিলাম। নিয়ে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইমেজ ভিউ এর সাথে আই থিংক ইমেজ ভিউ এর সাথে আমরা ইমেজ URI টা সেট করে দিব। সেট ইমেজেস URI, I think my images dot get position dot twisting. Okay, here you can see that another error. Just press alt or enter and okay, now I need to run my app and I will see my next button is working perfectly. And launching activity,
I think now. Okay guys, our app launched successfully. You can see there. I will paste this image. You can see this image in next image. Okay, when I click my next image button, you can see my next image is string. Wow, that's awesome. Okay, now we need to work with previous image button ID. তো previous image button ID সেম কাজ করবে আমাদের এই যে এই লাইনটা দেওয়া লাগবে, শুধুমাত্র পজিশনটার বেলায় আমাদের একটু প্রবলেম করতে হবে। In position time, in here previous button position time, you can see position is little different because here we can decrease our position size and we are using this. যদি 0 থেকে ছোট হয় আমরা ব্যবহার করতেছি if else একটা কন্ডিশন ব্যবহার করতেছি। যদি ছোট হয় তাহলে এই কাজটা হবে, যদি না হয় তাহলে এই কাজটা হবে। ওকে, যদি 0 থেকে ছোট হয়ে যায়, if position is less than 0 and by that time my images total size decrease 1. Okay, and this is with, if this false, this will work. Okay, now I need to run my app. I think this is my last lecture video and I already completed my everything from this lecture video. If you find any kind of problem in that image or in that app, you can comment it below. I click this app and now I click this next button and also next button and also previous button and also previous button. Wow, that's awesome. My app is working very perfectly and this is our gallery complete app. আমাদের কমপ্লিট করে ফেলেছি আমাদের গ্যালারি অ্যাপ। তো এখানে আমি একটু কথা বলে নিই, সেটা হচ্ছে গ্যালারি অ্যাপটা হচ্ছে আমাদের একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও। ওকে, তো আমি জানি না ভাই অথবা বোন যেই হোক আপনি রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমাদের একটা গ্যালারি অ্যাপের জন্য, তো আমি এই গ্যালারি অ্যাপটা সিরিজ স্পেশালি ডেডিকেটেড করছি আপনার জন্য। আই হোপ আপনার প্রবলেম এই লেকচার ভিডিওতে সলভ হয়ে যাবে। ওকে, তো দেখা হবে পরবর্তী লেকচার ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।